Bueno, pues aquí estamos, un programa más de La Guardilla y bueno, es diferente. Hemos cambiado un poco el formato en vez de hacerlo en directo, como estáis viendo en estos últimos programas, que son kilométricos, que duran, bueno, el de terror duró 10 horas, que se dice pronto. Ya lo acoplaremos y haremos un fichero de estos ómnibus como el que tenemos. Hemos decidido seguir adelante porque veo que estamos viendo que os gustan nuestros contenidos y esta noche tenemos una ocasión única. Estamos entrevistando, bueno, pues a un señor que a nosotros nos apasiona su música. Va a ser el primero de iniciar una línea de compositores que queremos entrevistar y no nos hemos querido quedar solamente en el ámbito español, sino que hemos querido saltar también a nuestras fronteras y gracias, bueno, por desgracia, con esta situación que tenemos, un poco de reclusión, pues eso también tiene su lado positivo, y es que podemos pillar a ciertos compositores en sus casas, y bueno, este es el caso de Robin Coudert, que está aquí con nosotros. Thank you for the interview, Robin. We are very happy to be here. No os preocupéis, si no sabéis inglés, vamos a ir traduciendo, para que no os vayáis, porque ya estoy viendo en vuestra casa diciendo, madre mía, en inglés, yo no tengo ni papa, me voy. No, tranquilo, vamos a ir traduciendo todo. Y como yo no soy especialista en la lengua de Shakespeare, me defiendo. Aquí está mi compañero Don Said. Don Said, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estás feliz, ¿no?, de tener a Robin. Encantado. Estamos en la gloria. Una fiesta. Una ocasión genial. Y bueno, tienes que antes de empezar a entrevistar a Robin, tienes que darle las gracias a cierta persona que es importante para nosotros y que ha hecho posible esta entrevista. La realidad es que tenemos que dar las gracias a Valérie Dobler, que es la que de alguna manera ha sido la mediadora para esta entrevista y que desde aquí le mandamos un beso muy grande. Genial. Y sobre todo, pídele perdón, aunque él seguramente me entienda algo de español, porque sé que alguien relacionado con él habla muy bien español, pero quiero que en inglés le digas que nos perdone por nuestro francés, porque si ya me cuenta el inglés, imaginaros. So, Rob, hi, welcome, and first of all, you must forgive us for our French, because it's pretty lousy. In my case, also for the English. Okay. But, tranquilo, mi castellano es muy malo también. Bueno, okay. Muy bien. Bueno. No. I think it's better than my French. I would say that. Absolutely. I'm just teasing you. Great. So, vamos a empezar, David, con una biografía, ¿no? Para aquellos que desgraciadamente no conozcan quién es Robin, porque desgraciadamente es que no sé en qué país viví, en qué mundo viví, porque es que, bueno, con la calidad de su música ya estáis tardando. Bueno, puede ser que esta entrevista también os ayude a ello. Eso iba a decir yo. Vamos a hacer en esta entrevista un recorrido un poco por la carrera de Robin, entonces yo creo que cuando acabemos lo vais a conocer mucho mejor, pero para los que no le conozcáis, Robin nació en Caen, en Francia, estudió piano desde muy pequeño y de hecho en París, y empezó sobre todo con música pop. Hizo un par de álbums, Don't Kill y Sated Love, en la misma discográfica, de hecho, que otros conocidos artistas como Daft Punk o como Air. Y de esto que ya tenían, luego lo hablaremos con él, pero ya tenían una parte muy instrumental estos álbumes, y de ahí pasó a la composición, primero para cortos y luego para largometrajes. Y bueno, ha tenido, los vamos a ir viendo, no me voy a alargar ahora porque los vamos a ir viendo y los vamos a ir desgranando en la entrevista, pero ya veréis que tiene ya, aunque es joven, una carrera bastante importante en cuanto a películas, además de todo tipo. Muy bien, pues let's begin at the beginning. Apparently, I have nothing to add. You just said everything. Okay. Amazing. Okay, apparently you have played piano forever. How did this early interest in music happen? No, so it's not forever. I started to play music when I was 8 years old, and I started with the trumpet. So that was my first instrument as a kid.
I don't really remember why I had to start with trumpet, but that was my first instrument. So I went to the French conservatory to study this very painful instrument. I say painful because for me as a young boy, it was really hard to simply blow into the trumpet. It was really hurtful for me, for my lungs, for my lips. It was really hard. So eventually, after 3 years of study, I had to quit because it was so difficult for this young boy that I fainted after exam. So I just was so nervous, I guess, and I rehearsed so much that I just fainted. I was out of breath. So it was for me kind of a shock that made me decide to quit trumpet, and my parents were very helpful to this, so thanks to them. And so I realized that it was too hard for me, and so I moved on to the synthesizer, which was obviously a much more comfortable instrument, I would say. Comfortable because just to press some keys, it's very different than to blow into a trumpet. And why synthesizer? Because I couldn't afford to get a real piano in my room. So my dad bought me quite a cheap synthesizer, but my instinct, so I was something like 10 years old, but my instinct made me choose one with MIDI plugs. MIDI, you know, the MIDI plug. And because I was 10 years old and it was during the early 80s, I had a computer at home, which was the Atari SCT. Yeah. I'm sure you know about this one. It was the first computer who had MIDI plugs as well. So very instinctively, I saw, okay, this computer has MIDI plugs and my synthesizer has MIDI plugs too. So let's plug them together. And this is how I discovered electronic music and computer-based music. And this time, do you have any influence? A few composers? I was a kid, so I would say that the biggest influence I had in my life came out of the TV and the cinema, probably. So it was from the movies and from the cartoons I was watching on TV. Wow. At this time, there was a lot of Japanese cartoon in France. Albator. I'm not sure the names are the same everywhere, but Albator, Captain Flamme, stuff like this. It was co-production, actually. It was mostly written in France, but designed and produced in Japan because it was cheaper there, I guess. Yes. So it was a beautiful moment in my life where I was really taught by the Japanese/French TV. And the music in these cartoons was so fantastic. I realized today that it's still a big influence in my music. There was a lot of synthesizers used in those ones. And the composer from there was called Shuki Levy. Shuki Levy, yeah. He's quite famous, of course. And I realize now that all the synthesizers used in those soundtracks are the sound I look after today. And even when I listen to the Daft Punk or to my friend Phoenix, I realize we all have this same influence. And it doesn't come from Michael Jackson, from Quincy Jones or whatever, or from Tangerine Dream. No, it comes from the TV, from Shuki Levy. And it's something that it's rare that the artist mentioned that. And I think to me it's very important because the first emotion you get as a kid growing up in the 80s was in front of your TV. And I think I spent a lot of time alone in front of my TV. So there was no filter between this screen and my mind. So I think it kind of modeled my sensibility and voilà. So that's the biggest influence from that era, from my childhood. So I was there alone in front of my TV with my computer and my cheap synthesizer, and I started to mix everything up like this. So it was very experimental because I had some floppy disk with MIDI files from Mozart, from Bach, from Beethoven, and I started to slow down the tempo, to make loops, to cut the symphony into different parts, to play it reversed, and
with synthesizer sounds. So it started to sound like Wendy Carlos, that kind of stuff, but in a very childish and very naive way. So this is how I discovered it, and I have to admit that the pleasure I have today using all the beautiful synthesizer, I might show you because we are in my studio right now. So I'll show you later. So it's the same pleasure. I feel exactly the same way than when I was 10 years old. And this is a blessing, of course. Wow. David, can you translate in Spanish? Sí, le ha preguntado David a Robin sobre sus inicios, sobre todo con el piano. Ya ha explicado, ha aclarado que, de hecho, él empezó cuando tenía 8 años y no empezó con el piano, sino que empezó con la trompeta en el conservatorio en Francia. Lo que pasa es que era un instrumento como muy doloroso, es decir, claro, no es lo mismo que tocar unas teclas, el soplar en una trompeta, sobre todo para un niño pequeño, pues que te duelen en los labios y demás, ¿no? Entonces, a los 3 años él dejó la trompeta porque, de hecho, ensayó de una manera tan fuerte que acabó desmayándose incluso, ¿no? de tocar la trompeta. True story. Entonces dice que es verdad, que no me lo estoy inventando, para que veáis. Y luego también lo que pasó es que cuando decidió pues moverse hacia otro instrumento, pensó en el sintetizador, pues que era un instrumento más confortable, ¿no? Y de hecho su padre pues pensó en un sintetizador porque realmente no podía comprarse un piano, con lo cual se compró un sintetizador, pero ya, aunque fue cuando él tenía 10 años, ya tuvo la intuición de coger un sintetizador que ya tenía plugs para MIDI. Entonces, además, esto eran los 80, tenía un ordenador en su casa, un Atari ST, y también resulta que tenía esos mismos plugs para MIDI, con lo cual lo que hizo fue pues conectarlos y empezar a hacer música, ¿no? Le ha preguntado a David también sobre sus influencias. La influencia, en esa época, ha dicho que venía en esa época de la televisión. De la televisión, y sobre todo ha destacado los dibujos animados de la televisión francesa, que eran dibujos animados japoneses, una coproducción más bien. Un apunte. Porque eran I remember Ulises 31. Sí. Yeah, that was a good one. That's a good one. As well. Ha mencionado algunos nombres que había ahí en Francia, eran cartoons que se producían en Japón, pero que se escribían en Francia, ¿no? De alguna manera como una coproducción. Y esa tenía una música fantástica con gran influencia de los sintetizadores, sobre todo ha destacado a Suki Levy, el compositor Suki Levy, y que realmente tenían un sonido que todavía hoy le sigue influenciando muchísimo. Y de hecho, son influencias, esta influencia de televisión es incluso más fuerte, pues incluso tanto para él como para otros compañeros con los que he hablado, ha sido una influencia muchísimo más directa a la televisión que no, por ejemplo, Michael Jackson o Quincy Jones, ¿no? Ha dicho. Y que es algo que conecta mucho con tu mente, con la mente de cada uno, y que realmente, bueno, pues él, en ese momento, delante de la televisión, con su ordenador, con su sintetizador, pues empezó a hacer experimentos pues con piezas clásicas de Mozart o de Bach, las hacía como más lentas, hacía loops, hacía reverse, hacía pues de todo un poco, y dice que, bueno, que se convirtió en una especie de Wendy Carlos, pero aniñado, ¿no? En plan niño y bueno, inocente, ¿no? Pero que ahora mismo dice que está en el estudio, que tiene un montón de sintetizadores, que quizá luego nos enseña un poquito todos esos sintetizadores que tiene ahí, pero que actualmente sigue teniendo el mismo placer en tocar el sintetizador que tenía en ese momento cuando empezaba. Estupendo. Pues dispara la siguiente pregunta, David. Venga, carrerilla. You make me realize how much I talk. And yeah, I'm gonna have to shorten my answers, otherwise. No, well, we can. You told more. You told more, but it's great because you are the guest, so don't worry. So let's continue. As we said before, in the early 2000s, you released several pop albums, music albums, which most of them were kind of instrumental in a way sometimes. So how do you go from there to compose music? First for short films, then for movies?
That's a very good question. I'm not sure I really know the answer, because it's really hard for me to analyze in a way the way of my creation. I'm not into, self analysis, if you know what I mean. But what is for sure is that I didn't think of myself as a musician, really. For me, it was more like a hobby, like something I would do during the weekend with my friends. So I had different bands. I had a heavy metal band when I was 14, then a P-Funk band when I was 16. And what I thought at this time was that I would be a painter. I was very into visual arts and into drawing, into painting. I had a very romantic approach. I thought that to be an artist, you had to be a bit suffering, a bit. I was into Egon Schiele or Gustav Klimt, some very typical teenagehood fantasies. So eventually I started to do some fine arts studies. So I went to the fine arts in Paris, which is a very prestigious and very beautiful school, I have to say, and started to work as a painter. So I was in a studio with a Serbian painter called Vladimir Velikovic, and he was a very tortured painter. Like he was very influenced by Francis Bacon, with a lot of blood, a lot of disgusting painting. And so I was probably 19 years old when I was there, and it was a bit overwhelming for me. But just to say that music was a bit apart at this time, and probably my vision of music now is related to visual arts in a way. That's why my music is mostly instrumental, for instance, because what I like the most in music is probably abstraction. I love to tell stories that are related to your feelings, to your emotion, more than related to words and to tell a story like you would do in a song. Yeah. So that's why I was trying to do. That's what I was trying to do into paintings, and I think I do the same with music now. So, lo que nos contaba ahora es que, bueno, yo le he preguntado por esos inicios, ¿no? Como componiendo pues una serie de álbumes de pop, como hemos dicho antes, y cómo se pasaba de eso a componer música para cortos y para películas, siendo que además esos álbumes ya eran bastante instrumentales. Él decía que realmente no se analiza, no se autoanaliza demasiado en lo que es en su obra, ¿no? O en su recorrido artístico, pero que realmente primero como lo que es músico no se siente como un músico, sino que es algo como que hace como hobby, ¿no? Como fines de semana. Al principio él estaba muchísimo más interesado en ser pintor, ¿no? En hacer pintura. Y de hecho, pues sí, que tenía bandas en los fines de semana. Pues cuando tenía 14 años fundó una banda de heavy metal, cuando tenía 14 pues una banda de otro tipo, pero que sobre todo él estaba interesado en lo que es los artes visuales, la pintura, y de hecho lo que con una vena muy romántica, ¿no? del artista que sufre realmente, ¿no? para crear y para realizar su creación. Entonces, pues al final lo que hizo fue ir a una escuela de bellas artes en París, una escuela que dice ella, que era bellísima, muy, muy bonita, y luego acabó en el estudio de un compositor serbio que tenía una gran influencia de Francis Bacon, ¿no? Con unas pinturas pues de estas desagradables, ¿no? De corte desagradable y demás, y fue una experiencia pues bastante apabullante, ¿no? Para él. Pero la música en este caso estaba como muy, muy aparte, ¿no? Estaba como muy lejos. Pero al final, él lo que sí que se ha dado cuenta es cuando ya la música ha pasado a primer plano, él siempre ha estado muy influenciado por las artes visuales, ¿no? Y ha utilizado siempre una versión muy instrumental, con muy protagonismo de los instrumentos y sobre todo muy abstracta, es decir, que apela mucho más a la relación de esa música con sentimientos, con emociones, que no con lo que es pues una narración, ¿no? de la historia. Great. But it's true. May I go on? It's true that sure. my two first records are mostly
pop music, so there are songs in there with stories, with lyrics, etc. And I sing on this record, but it's also because I'm a fan of pop music. Don't misunderstand me. I love pop music and I love songs, and it's a big part of my influence as well. I'm not only into visual arts and soundtracks. Okay. There's also a big part of pop music that I love to include in whatever I do, actually. And even when I do some instrumental music, I love to inject some melodies, for instance, something that would catch your attention, your heart, something that you could sing along. And that's, I think, a very important part of my music. It's there's always something very pop into it, but in a not pop in the wrong way, pop in the popular, in that meaning. Yeah. Sí, añade también que sobre todo los álbumes efectivamente que empezó en los años 2000 son efectivamente de música pop, ¿no? Porque a él le encanta la música pop, le encantan las canciones. De hecho, él cantaba en algunos de esos temas, en esos álbumes, y que de hecho es también una parte muy importante de la influencia en su obra, porque le gusta incluso incluir dentro de su obra pues esa parte pop, esas melodías, ¿no? Que tú puedes incluso tararear o seguir cantar incluso, ¿no? Porque al final efectivamente ha sido una influencia también muy importante, no tanto como pop music, sino como música popular, ¿no? Música que es popular para la gente. Okay, so let's move on. And so personally, my first contact with your music was at the premiere of Maniac in the film festival here in Barcelona, near Barcelona, Sitges Film Festival, where the film had the premiere. And I was really impressed both with the film and the score and the music, because I thought they were absolutely brilliant. What are your memories from this project, and how do you approach this score? First of all, I think it's a very good way to discover my music. This movie is actually really, it's like a big punch. It's true that it's very powerful and it's very efficient. It was almost the beginning of my career. I think it's probably the third or fourth movie I did the soundtrack for. It was right after I did the music for Belle Épine, which was really the first long feature I made the music for. And Alexandre Aja, so the director and producer, not the director, but the producer of Maniac, he saw Belle Épine and he thought that I would be a good person to contact to do the score for Maniac. So I have to say that Maniac is a remake of a very, very like a mythical film from the 80s, like a typical VHS movie, like, the nostalgia of the 80s horror movies. It's an iconic movie. So it was quite a challenge to score that movie because it was something already very strong and very powerful. And I think Alexandre Aja's idea was to make it sort of very modern, though I was raised in that kind of sensibility because I was raised during the 80s. So I was a good person to do this without thinking of it too much. It was kind of an instinct choice, I would say. And my point of view was, the idea of the movie was to shot everything in POV, in point of view. So it's a subjective camera during the whole movie. Yes. So basically, the audience feels like the murderer. So my point of view, my musical point of view, was to compose music not for the audience, not for the victim, but just for the main character, for the murderer, for the maniac. So it made me compose music very emotional, very traumatic, but traumatic from the childhood. Like if you would thinking, okay, what could make someone become a maniac? So that was my point of view. Sí, pues le he preguntado sobre todo por Maniac, que es una de las primeras películas que yo pude ver con
con su música y dice pues que efectivamente es una de las primeras composiciones que él hizo en su carrera, pues probablemente pues, su tercera o cuarta película después de Belle Épine, y Alexandre Aja, que era el productor de Maniac, vio esta película Belle Épine y le contactó para Maniac porque supongo que lo sabéis, pero Maniac era un remake de una película de William Lastic de los años 80, muy de esa línea de VHS, ¿no? Muy mítica, ya era muy poderosa, una película muy fuerte, y Alexandre Aja quería efectivamente también hacer una versión muy moderna, más moderna de este clásico, ¿no? Pero siempre con esa sensibilidad de los 80, y por eso entiende él que fue, bueno, que le vino muy bien porque prácticamente instintivamente, como nos ha dicho antes, como creció con esa sensibilidad de los 80, pues la aplicó instintivamente a esa música. La película, además, para quien no la haya visto, está hecha siempre desde un punto de vista subjetivo. En cámara subjetiva siempre lo vemos todo desde el punto de vista del asesino, ¿no? que en este caso es Elijah Wood. Y la aproximación que tomó es componer la música no para el público ni para las víctimas, sino precisamente para ese personaje principal, para ese asesino, ¿no? Pues un poco el hacer esa música dramática o sea, para de alguna manera mostrar cómo puede alguien convertirse pues en un maníaco, como acaba en la película de Maniac. Something I loved to do in Maniac, and it's something that is still very present in my music, is to use the electronic music, the synthesizers, but not like it was played by a computer, but like it was a real instrument. I played the synthesizer exactly like if I played the trumpet or a saxophone or a piano or whatever. So what I mean is to use it as a very organic and a very vivid, very alive instrument. And that's something very, very present in Maniac, and it's something I always try to do. Like in Gretel, it's the same. Yeah. Every time I use a synthesizer, I try to use it like if I was singing, like if I was, like if the synthesizer was like the you know, in exactly my arm, like if we were just one. That's very present in your music. You listen your music. I listen your music, and it's a different electronic stuff from other composers. You compare, it's it's very organic. It's very That's what I like with synthesizer. To me, it's very like Giorgio Moroder, for instance, is very good at it. Like it's not because it's an electronic instrument that it can't be emotional and it can't be very sensitive. Yeah. And that's what I like with his music, and that's my thing. That's my plan too. Sí, estaba diciendo que además tanto en Maniac que él usa los sintetizadores, la música electrónica, pero no como si estuvieran tocados por un ordenador, sino de una manera mucho más como si fuera un instrumento real, es decir, como un piano, como un saxofón, de una manera orgánica, de una manera viva, ¿no? De hecho, en Gretel y Hansel dice que ha tenido la misma manera de hacer, ¿no? Como si de alguna manera el sintetizador fuera un instrumento que estuviera en sus manos y lo estuviera de alguna manera tocando, ¿no? en ese momento. Y añadía David que efectivamente es algo que él nota mucho en la música de rock, y decía que también Giorgio Moroder, por ejemplo, es un ejemplo, muy buen ejemplo, que también sabe hacer esto, es decir, que el sintetizador produce música pues ciertamente muy emocional, muy sensible, ¿no? Que no tiene por qué ser algo frío. So let's move to my second contact with your music, which was a huge surprise for me, because well, I have listened to Maniac in the premiere, so I saw your name then in a CD for a French comedy, and I bought it, I play it, and I find a completely different score, large, old-fashioned symphony score. It was for Populaire, for the movie Populaire, which is set in the late 50s, so that's why I think it's going that way, no, in a way. And I want to ask you, how do you approach this composition? And then the score was nominated as well for a César award. So how was that experience, and what that meant for you?
Populaire was a very interesting experience because, again, it was the beginning of my career. It was many first times. It was my first time using symphonic orchestra, for instance. So I had no clue about how you would write for it, how you would record it, how it works, how I didn't know about all the steps you have to go through to compose for a symphonic orchestra. Because I have to say that I'm kind of a self-taught musician. I don't know how to write music. I barely can read music. So to compose for a symphonic orchestra was a huge challenge, of course. And the production of Populaire made me work with a symphonist composer called Emmanuel d'Orlando, extremely talented. Like, he won some prizes in conservatory in France. He's like a huge classical musician. So to work with him made me discover how to use this, how to compose for an oboe, for strings, for woodwinds, etc., etc. So that was extremely interesting in that point of view. But it wasn't my full-owned composition. It was like a co-composition with Emmanuel d'Orlando. I was kind of I had a guide, if you want. Also, it was my first experience in a big French studio movie. So it was a big production, quite an expensive movie with a lot of budget, a lot of expectation. So they wanted it to be successful. They wanted it to be nominated for many awards, etc., etc. So it was my first and only nomination at the French award. Yet. But I have to say that no, I'm really not running for prizes. Yes. Because I discovered with Populaire that it's all a big bullshit. It's mostly political. It's all about, okay, I paid so much for that movie, so I need some rewards, I need some publicity, I need to be, but I don't give a shit about this because I'm not interested. I'm as I said, I have a very romantic approach to art. Mm-hmm. So what's important to me is only what I can express. And you live in the perfect place for that. You live in France. That it's perfect place for being romantic. Yeah, or no, Germany could be fine too. But No, in Spain it's impossible. Spain is not the most romantic. Yeah. No. There's always a way to be romantic, but no kidding. So it was a very good experience to, in a way, to meet the business. Yeah. And the reality of the business. So it made me think that, okay, cinema is an industry. And I was very naive. I had a very romantic and naive approach to musical score for cinema. And then I started to understand how it works. Who are the puppet masters? What is important? Who you need to talk to? What is the role of the producer, of the director, of the composer, of the assistant, all that things. I had to learn because I didn't go to school, to learn how to be a composer. So it's just working in that business that I could learn how it works. And Populaire was a very good school. So, le he preguntado también por una segunda película que era Populaire, que era una película que, por si no la habéis visto, estaba ambientada, una comedia francesa, ambientada en los años 50, y aquí nos encontramos con un score pues muy sinfónico, muy a la antigua, para entendernos, ¿no? Obviamente por la manera en la que está ambientada la película. Y él dice que efectivamente Populaire fue una buena experiencia muy al principio de su carrera y que fue una primera vez para él de varias cosas, ¿no? En primer lugar, la primera vez con una orquesta. Entonces él, como ha dicho, es un músico autodidacta, no estudió para componer o para componer para orquesta, no sabía cuáles eran los pasos, ¿no? Un poco que había que seguir, y de hecho pues era un reto pues muy grande para él. Y de hecho la productora entendió que le debían parejar con un compositor que era muy talentoso, Emmanuel d'Orlando, que era muy talentoso y que compuso, digamos, esa obra con él y que le ayudó un poco a todo lo que es la composición
para orquesta, ¿no? O sea, que ahí era un poco como un poco mercenario, ¿no? Sí. Hired gun, ¿no? Como aquí que dice. Y luego también fue la primera vez, dice él, de trabajar en una producción pues grande francesa, ¿no? De estudio francesa, ¿no? Pues en una película donde los productores pues tenían grandes expectativas, ¿no? Puestas en ella, y que todo el mundo quería que eso saliera perfectamente, ¿no? Y de hecho quería pues eso, que estuviera nominada a premios y demás, ¿no? Pero que ahí descubrió también que todo esto de las nominaciones a los premios, en concreto a los César, pues es un poco todo un poco política, ¿no? Es más bien más que una cuestión pues de orgullo y tal, es una cuestión pues muy política, porque él al final, como nos ha dicho antes, su punto de vista siempre es muy romántico. Le comentaba a David que estaba pues en el sitio correcto para esta postura, ¿no? de romanticismo. Luego pues han convenido que podía haber más sitios también, pero que en todo caso Popular fue efectivamente una experiencia muy buena para conocer pues lo que es la industria, ¿no? La industria, el cine como industria, y pues superar esa primera inocencia, ¿no? sobre lo que es el cine, saber un poco qué es lo que tienes que hacer, con quién tienes que hablar para cosas, conocer los roles de las diversas pues personas que intervienen en la producción de una película, y que por ello pues está muy contenta de esa experiencia. Yeah. From an artistic point of view, what's very important with Popular is that from now on, I knew that I could use a symphonic orchestra. And I knew that symphonic orchestra is just a simple, not simple, complicated, but it's just an instrument among others. Yeah. And to me, it was something very inaccessible, something I wouldn't think that, okay, symphonic orchestra, I can't do it. I don't know how to use it. And then I started to learn and I understood how it works. And now it's something that I can use whenever I want, because now I know how it works. And so when I feel that the movie requires some symphonic texture, some symphonic music, then I'm not shy anymore. I know how to use it. And it's important for me to understand that I consider a symphonic orchestra exactly like a synthesizer. It's the same approach in a way. Mm-hmm. Sí, dice que además desde un punto de vista artístico también Popular supone que él descubre que puede usar la orquesta sinfónica, ¿no? Que es como un instrumento más. Era algo que él pensaba que era pues absolutamente inaccesible, y pues no es que sea simple, es ciertamente complicado, pero que aprendió a usarlo y puede usarlo en cualquier momento, ¿no? Y de hecho, cuando él le encargan una película y él entiende que de alguna manera necesita pues una aproximación, ¿no? sinfónica, pues la usa, ¿no? Y que además sí que puntualiza que considera que es como un instrumento, es decir, está al mismo nivel que un sintetizador. Una cosa es usar un sintetizador o usar una orquesta sinfónica como un instrumento también. Maybe your experience in Popular helps you in your next project was with Alexandre Aya. Was Horns, a Joy Hill successful novel that, in my opinion, deserved better luck at the box office, because you know what happened in Hollywood. Here we also find an orchestra score, but very different from Popular, with a huge choir in the last moment of the movie. How was working in this film, in this project for you? That was also a very like a turning point in my career in a way, because it was my first experience in the US, working with an American studio. So I discovered how it works there, and it's quite different, of course, as you can expect from the European way of working. It was a mixed feeling actually, because it was with my friend, because we became very good friends with Alexandre Aja. Mm-hmm. So I was kind of protected by him because he was the director and the co-producer, and he was a friend. So he was kind of my godfather, you know. Great. He thought he took me to the US. So thanks to him. Yeah. But what was wrong is that because I was protected by him, I didn't. Are you there? Yes. I didn't realize
immediately how important was the producer. And I didn't realize immediately that in the US, the producer is the boss. Absolutely. So whatever he wants, you will have to bring him, because if he doesn't like something, he will just fire you. Yeah. So like that's very basic. So we did a beautiful score with Alexandre, and we were very happy about it. Yeah. And then we let the producer discover it, and then we entered the real life. So we started to be a bit more complicated. A smart decision. Exactly. It's easy to work free, but then again, when you have a producer, when you have a big budget, when you have Daniel Radcliffe, so you have expectations, etc. So they wanted something a bit mainstream. They wanted like a classical horror movie score. But to me, Horns is not a classical horror movie at all. It's very weird. It's very... Yes. I don't know. It's a very strange movie. And I think this movie is closer, for me, closer to Twin Peaks than to any horror movie. And that's what I wanted to put in the music. And Alex was, he agreed with me, but it was a bit more complicated with the producer. So we did 20 different versions of the music with a music editor who cut everything apart. So it was a great experience, because the next movie I did in the US, I knew that I should include the producer the first day in my relationship with the movie. Yeah. And then I started to be comfortable in the US. Sí, pues le ha preguntado sobre la película Horns, basada en una novela de Joe Hill, que también colaboró con Alexandre Aja, y dice que efectivamente Horns es otro hito, ¿no? en su carrera, porque es la primera vez que trabaja en una película de estudio en los Estados Unidos, y que obviamente pues eso es muy diferente de la manera como se hacen películas en Europa, ¿no? Tiene sentimientos pues encontrados, ¿no? con esta película, porque por un lado se sentía muy protegido por Alexandre, que llegaron a ser pues grandes amigos, ¿no? Y se hicieron pues grandes amigos, y fue un poco su padrino, ¿no? en esa película, le introdujo, pero también al sentirse tan protegido no se daba cuenta de cuán importante era la figura del productor en la película, y sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Que es el jefe, el productor. Es decir, si el productor quiere algo, tú tienes que dárselo, porque si no te echa a la calle directamente, ¿no? No hay términos medios. Entonces ellos, pues con Alexandre hicieron un score muy bonito, no le tuvieron en cuenta al productor para nada, la grabaron, y luego vino pues la vida real, ¿no? Y en la vida real pues era una película con gran presupuesto, con actores conocidos, ¿no? Tenía ya Daniel Radcliffe, y efectivamente los productores querían algo más clásico, querían que se aproximara pues como mucho más clásico, como de una película de terror y demás, ¿no? Y para él esto no era lo que habían hablado pues de alguna manera con Alexandre, ¿no? Que estaba de acuerdo, sino que ellos lo veían como una película bastante rara, ¿no? Más próxima a Twin Peaks que no a una película de terror, ¿no? Como tal. Y así lo habían pues acordado, ¿no? Y acabaron teniendo que hacer como 20 versiones diferentes de la música, o sea, unas cuantas. Pero bueno, sí aprendió de toda esta experiencia para la próxima película en los Estados Unidos, pues de incluir al productor desde el principio, ¿no? Y tener en cuenta pues un poco cuál es el input de esta figura, ¿no? Okay, another collaboration con Alexandre is a VR horror series. It's Campfire Creepers. How did you approach this particular project? Because you know it's VR and it's totally different. Yeah, there was something very experimental there, because to me VR it's a bit of fantasy that we've had in the visual industry since ever. So like in the 60s, they had the 3D glasses, you know, with red and blue. And then
and to me, it's a bit the same. It's like, okay, we had a wonderful idea. It's a brand new concept, etc., etc. And in the end, it's a bit, it's so. Yeah. It's like, okay, it's interesting, but it doesn't really change what cinema is like deeply. Of course. So what I mean is that for VR, typically, movie, you need a director. Yeah. The director is someone who will direct. Yeah. Which means he will tell you what to see and what to feel and what to live during the movie. So there's a contradiction between this concept of having a director and having a helmet on someone who is free to look wherever I want. What I mean is that the director is trying to guide you somewhere, but if you look in the other direction, then the effect is ruined. Yeah. So to me, it was very interesting, but it didn't work. Yeah. I think VR is great for video games. Yes. Video games, you are really the master of what's happening. But it doesn't work with cinema, because in cinema, the director is the master. And if there's two masters, it doesn't match. Yeah. But again, it was very interesting. Yeah, of course. because we had to think of what would be the music to surprise you, because we don't know what the audience will do, etc. But I think everyone agreed on the so effect of this, because they did 2 episodes and then it was bye. Yeah. Sí, pues le he preguntado también por otro proyecto con Alexandra ya, que fue una serie de realidad virtual que se llama Campfire Creepers, y dice que era algo muy experimental, ¿no? Realmente, que al final a él esto de la realidad virtual le suena un poco pues como a fantasía, ¿no? Una cosa un poco fantástica. O sea, en los 60 tenían las gafitas de 3D azules y rojas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Como idea, como concepto, viene a vendértelo y te dicen, hombre, esto es la hostia, ¿no? Esto es un nuevo concepto, es una maravilla, pero bueno, al final no va para tanto, al menos en lo que al cine se refiere, es decir, que no cambia el cine de manera profunda, ¿no? Porque al final en el cine existe la figura del director, ¿no? Que es el que te dice qué tienes que sentir, dónde tienes que ir, qué vas a vivir, ¿no? con esa experiencia. En cambio, en la realidad virtual tú te pones tu casco, ¿no? Y ahí pues mira donde te la gana. Y es un poco una contradicción en conceptos, ¿no? Que haya un director, pero que haya esa libertad, ¿no? Por parte de la audiencia, ¿no? Que tú puedes un poco hacer lo que quieras, ¿no? Un proyecto pues que efectivamente fue muy interesante, que la realidad virtual desde su punto de vista es genial, pues por ejemplo para los videojuegos, pero que en el cine no funciona porque ya hay un maestro o ya hay un maestro de ceremonias que es el director de alguna manera, y el hecho de que tú también intentes ser el maestro de ceremonias arruina un poco el asunto. Y lo que decía, ellos intentaron con la música, pues intentar pensar cómo sorprender, ¿no? Con la música a la gente, pero claro, como la reacción de la audiencia no se sabía si iba a ser una o iba a ser otra, al final todos convinieron que la cosa no funcionaba, y de hecho se hizo en 2 episodios y luego ya finalizó esa producción, ¿no? en concreto. So let's continue with TV. You've done lots of TV series, several TV series. One of the most enduring has been, I'm sorry for my French now, Le Bureau des Légions. Yeah. That's correct. Well, correct. Bravo! Congratulations. Now in the 5th season, and this 5th season will be broadcast in Spain at the end of this month. So how do you approach the work in this TV series? Is it a radically different approach from film, or it's the same for you? I would say it's the same, because basically there's no main difference. It's a story with characters, and you just want to bring something relevant to the movie, and you just want to make it better. But what is different is that I've been living with this project for the last 6 years now.
So it's very interesting from a personal point of view, almost, to see that I'm growing older with that movie, with that project. So it's a bit like there's an intimacy that you wouldn't get in a movie, in a way. But it's something very personal. I'm not sure even the audience would get it and we will hear it. But it's something for me that, okay, I wasn't exactly the same 5 years ago. And I'm still working on this series. So that's a very interesting thing from a personal point of view. Then, from a composer point of view, what is interesting is that you create some melodies, some themes that you will have to develop season after season, and to rebuild and to reinvent in a way. And that's very interesting because every year you have the challenge to create something new using what you did last year, but with a twist and with your new feelings, and that would bring the series to the next level and the next chapter. So that's very interesting to be able to recompose what you composed earlier and mixing this with new melodies and new themes season after season. Sí, yo le he preguntado por la composición para series de televisión, en concreto pues la de Le Bureau de Legends, que ya llega a la 5ª temporada, que también lo vamos a tener aquí en España ahora a final de mes. Sí, le he preguntado también si era muy diferente el componer para televisión de componer para películas, y dice que en esencia es muy parecido. Hay una historia, hay unos personajes, que al final la música lo que intentas es pues traer algo relevante, ¿no? Dar algo relevante, diferente para la película, ¿no? Lo que sí es diferente es que es un proyecto en el que en este caso concreto ha pasado 6 años de su vida, es decir, que él se ha ido haciendo mayor de alguna manera y se ha ido haciéndose mayor con la serie, ¿no? Con esa serie, y eso da pues una intimidad que no sabe hasta qué punto cala en la audiencia, pero que obviamente él sí nota, ¿no? Porque tiene esa relación más estrecha con ese proyecto, que es diferente en una película, que es algo más efímero, ¿no? Desde un punto de vista del compositor, además, lo que también es interesante es que se crean una serie de melodías, se crean una serie de temas que temporada tras temporada luego las vas de alguna manera reinventando, ¿no? Las tienes que ir reinventando, tienes que ir reutilizando para situaciones nuevas y realmente para sentimientos nuevos, ¿no? Y que eso es una cuestión muy interesante desde el punto de vista compositivo. Also, I have to say that to me, to compose for a series, it's a bit like to compose an opera. It's a bit, because it's so huge, the amount of music you have to compose for a series. Like for one season, I think I composed more than 100 tracks of music, like about 4 hours of music for one season. So if you think that it's the 5th season, so that means that there are almost 20 hours of music for Le Bureau des Légendes. So it's a bit like I'm Wagner and I did my Ring, you know. Yeah. It's ridiculous, the amount of music. And I have to say that the comparison, of course, I'm humble, I'm not Wagner at all, I know that, but still there's something very operatic, because you have so strong characters, like heroes in a very mythological point of view. Like it's not like the I don't know if you've seen it, the Le Bureau des Légendes, but the main character is really like Oedipus, you know, it's a mythological character, like his fate, his destiny, his relationship with who he is strongly, and the way he goes through his own death during the 5th season. You know, there's something very strong and deep like this, like Greek mythology. And to use this vibe in the music made me compose something very operatic, very Wagnerish in a way, which means like huge themes, melodies, and something very strong and powerful. And this plus the amount of music makes me think that, okay, I did my opera. I'm done with it now. Great.
Sí, añade además que en este caso casi componer para esta serie de televisión es casi como componer para una ópera y por dos puntos de vista, ¿no? Primero por la grandísima cantidad de música, ¿no? que se tiene que componer. Pues por ejemplo, para la primera temporada él recuerda haber compuesto pues como 100 cortes musicales, más de 4 horas de música para todas las temporadas, las 5 temporadas de Le Bureau des Legends. Ha compuesto pues como 20 horas de música, o sea, es casi como si ha hecho como Wagner, ¿no? Su Ring, que no sé qué se esté comparando, ¿no? Pero en cantidad pues que es una cosa parecida. Además, en otro aspecto también es muy operático porque la serie de televisión tiene unos personajes muy fuertes, son héroes, casi como Edipo, ¿no? De una gran influencia de lo que es la mitología de temas, ¿no? De la mitología griega, como el destino, las relaciones, ¿no? entre personas y familiares, y que este vibe, digamos, este tufillo, ¿no? de tragedia griega también le ha hecho componer pues temas muy grandes, con mucha melodía, muy fuertes, ¿no? Muy wagnerianos de alguna manera, con lo cual desde estos dos puntos de vista es como si él hubiera compuesto pues su ópera, ¿no? Con estas cuestiones. Okay, another score for TV was Troy, Fall of City, which is different from Bureau, but also very Greek, and well, not Greek, but very operatic in a way, no? Here, what are your memories from the score? It's different from Bureau, or? No, it's a bit the same vibe, because it's Troy there. It's clearly Greek mythological. But no, the concept to do some peplum music, to have some swords and sandals and love stories, and to mix this with electronic music was interesting, I have to say. And also because it was a BBC production, and I have a lot of respect for the artistic direction of the BBC. I think it's a good house, Of course. They proved themselves a few times, and so it was very interesting to work with the English on this. Though I have to say that the audience expected for this was more like the mums around 45 years old. So like me, so just like you, I was thinking of you. So I wasn't supposed to shock the audience too much, or to be too experimental, or to be too weird. It had to stay a bit like regular, and we had to go with it was very like a bit flowerish, and it was love stories, etc. So it was interesting, but not my best part, I would say. Sí, le he preguntado por otra serie como que fue Troy, Fall of a City, que también decíamos que tenía un poco la misma influencia, ¿no? Estábamos otra vez con temas griegos, de mitología, y que, bueno, que sí, que fue un proyecto muy interesante, pues porque podía componer para un peplum, ¿no? Pues que si sandalias, que si espadas, ¿no? Historias de amor, y que de alguna manera sí que, además era una producción de la BBC, que fue muy interesante y que tiene un gran respeto, ¿no? por la BBC como tal, como gran productora de series de televisión y programas de televisión en general. Fue muy interesante, aunque desde lo que eran las expectativas, ¿no? de público, no esperaban que él fuera muy... que no fuera mucho más allá, ¿no? Que hiciera una música más bien tirando a Florida, ¿no? De historia de amor y demás, pero más regular, no una cosa extraña, y aunque mezcló alguna electrónica y tal, pues se quedó un poco, no le parece que sea tampoco lo mejor que haya hecho, es su mejor momento, vamos. It's interesting to see that this story, the Troy story, so this famous battle, I'm not sure that there have been a good version in cinema of this, because the one with Brad Pitt is a bit shitty. You would agree on this.
And I think it's a very hard story to tell on cinema. We'll see. Sí, dice que es curioso porque una famosa batalla y una historia tan romántica, ¿no? Pues como todo lo que había en Troya, no ha tenido una plasmación, ¿no? Correcta o óptima, ¿no? En el cine, ¿no? Porque incluso la versión con Brad Pitt era bastante mierdosilla, ¿no? Por hablarlo de una manera clara. Y que, bueno, con una historia tan romántica y tan grande, pues no ha tenido ese aspecto, ¿no? Esa plasmación. Okay, let's go back to films. It's 2015. We are talking about Made in France, that is an excellent score. Tell us about this project. It was my first meeting with Nicolas Boukrieff, French director. Since then we did 3 movies together. So just to mention that we get along quite well, and we are quite close right now. So this movie was very special, of course, because it was made the same year than the French catastrophe we had with the terrorists in Paris, with the attack of the newspaper Charlie Hebdo, and the year after the Bataclan, and the massacre in the Bataclan. So we didn't realize really when we started working on this movie that we would be so close to the real life. It was a very clever approach from Nicolas Boukrieff, who he wrote the movie, he directed, but he was the scenarist. I think he understood and he previewed very well what was about to happen in France, and what was the situation with the Muslims feeling more and more in a complicated situation in France, in Europe, in the world, but especially. And now it's a nightmare. And now, that's true. It's quite different. It's just that now, the army killed everyone. So there's no head, there's no chief now. So it's. But anyway, so we were working on this movie, and then the terrorist attack happened. So of course we stopped, and like the whole country stopped for a while because everyone was extremely shocked, and it took us a while to think of what we were doing in the cinema, in this movie, and to understand what was right and what was wrong. And the choice of Nicolas Boukrieff and of the producer, and then myself, of course, I followed them because I think it was clever, was to say, okay, the approach of the movie was good, and the fact that we treat this story just like it was a genre movie, just like it was just some young kids burning their hands with ideas and going to the end of the idea, which is to try to kill someone, and to do it just like if it was a John Carpenter movie. We decided to keep the movie like this. Then the decision was made to not release the movie in theater because they were scared of putting some oil on the fire, we say in French, mettre de l'huile sur le feu, which means take a bad benefit out of a bad situation. So, to make everything worse. And they were scared that young stupid guys would go to the theater and burn some fireworks just to scare people, and to use what is the real meaning of this movie, which is, of course, to banish the terrorist behavior, and to use this to say, okay, you see, this is dangerous, to make everything even more complicated. Basically. So the way the movie was received was very strong, of course, because everyone was in a shock state. And I think the movie did great on VOD and on TV, etc., because it tells so much about how the situation was at this time. And I think it's a very, very strong movie. Sí, pues le ha preguntado David sobre la película Made in France, que efectivamente pues fue una película
que fue la primera vez que trabajó con Nicolas Bouguereau, que de hecho ha hecho ya varias películas con él, como 3 o 4 películas más, y que por tanto tienen una relación ya pues bastante consolidada, ¿no? Una película efectivamente muy especial porque al final, no sé si lo sabéis, pero fue realizada pues en una época prácticamente estaban rodando o habían empezado a rodar cuando ocurrieron pues una serie de ataques terroristas en París, pues, en Charlie Hebdo, y en la sala de conciertos hubo la masacre. Pero entonces, claro, cuando pasó todo esto, no sabían que estaban haciendo algo tan cercano, ¿no? Realmente a lo que era la vida real, ¿no? A lo que ocurría, ¿no? De hecho, Nicolás también, aparte de dirigir la película, escribió el guión, y él considera que captó muy bien la situación en Francia, sobre todo esa situación, ¿no? de los musulmanes, y esa situación que luego llegó pues a estos hechos, ¿no? tan lamentables, ¿no? Cuando ocurrieron todos esos ataques, todo el mundo quedó en shock, no pararon la producción, no sabían qué tenían que hacer. Lo estuvieron hablando con el productor, con evidentemente el director, y no sabían pues qué era lo correcto, ¿no? Y al final se eligió pues que efectivamente bueno, tal como habían planteado la película era correcto, ¿no? Esa historia de esos chicos jóvenes, ¿no? Que quieren llegar a hacer algo, quieren con toda su alma llegar hasta el final, ¿no? Con lo que quieren hacer, que es en este caso un ataque terrorista, y que acabaron haciendo pues tal cual estaba planeado, ¿no? Que era una película muy en el espíritu, por ejemplo, de John Carpenter, ¿no? Del director John Carpenter. Lo que sí ocurrió es que no se estrenó la película en cine porque consideraron que era pues un poco como echar más fuego a las brasas, ¿no? Como de alguna manera aprovecharse de una situación que no había, y que hubiera pues alguien que aprovechara, algunos jóvenes, ¿no? Pues que aprovecharan para desviar el real concepto de la película, ¿no? El real significado de la película, que era condenar claramente ese comportamiento o esos ataques terroristas, ¿no? Pero luego efectivamente la película tuvo buena acogida tanto en televisión como en demanda, y que efectivamente es una película que él valora porque la situación en Francia la supo de alguna manera retratar muy bien. Okay, let's move to another one of my favorite of your scores is Planetarium, a film by Rebecca Zolowski. I don't know if I say correctly the name. With whom you had done some films earlier, and you've done some afterwards, TV series. So I love the mix of styles of the scores, all the percussion parts, even the whistling in the main theme. How was that? I mean, what were your inspirations for this score? First off, let me say that so this director, Rebecca Zlotowski, is very important to me because she was the first one I did the score for. It was Belle Épine, and so she was the first one to trust my music enough to ask me for music. Then we did Grand Central together, so it was the first movie for her too. So it was a very strong relationship because we were discovering together how it is to make cinema. So that's very important to say first. So Planetarium was the third movie we did together, and to me the three movies are linked, not necessarily in what they tell, what is the story, but in terms of a career, in terms of a relationship. So this was probably the most ambitious of the three movies. It was a very historical movie, but with some very strong meanings about the European point of view just before the war. And the main idea was to ask the question, how do you feel just before the war? And when you imagine that you have the power to
understand that the blast is coming, that the disaster is coming with the Holocaust and the World War II. You have this intuition, but everything seems fine. It's the party everywhere. European is rich. There are parties. Everything is beautiful. The art is nice, architecture, music, etc. But you feel that something horrible and strong is coming. So that's a bit the idea of the movie, and that was my main thinking during the composition of this. So I wanted to use an orchestra like it was at this time. And it's also interesting to understand that it was a very metamorphosis period into art. It's the moment where Olivier Messiaen, where where the music started to be abstract, where the composer started to decompose the harmony in music. When Debussy, Ravel, all these composers, voilà. I was influenced by this era into historical art, and I wanted to understand that all those characters will go from the old world to the new world. In the old world, everything is beautiful, harmonized, like we reached the highest moment in historical art in terms of harmony, and then everything has been ruined by the war, of course, but also by the idea that, okay, now that we reached the best of what we can do, let's ruin everything. And to me, that's what Olivier Messiaen or Bartók or those guys, that's what they did in a way. They started to say, okay, let's use some wrong notes. What we used to think that was wrong notes, now let's use it and let's see where we go with that. And that's also where the jazz comes from. Yeah. So that was the kind of ideas we had, like to the music would let us understand how we were and where we are going. It's a metamorphosis. So, yeah. Pues le he preguntado sobre la película Planetarium de la directora Rebecca Zlotowski, y él dice que efectivamente es una directora que fue la primera que confió en él, ¿no?, para componer una banda sonora con Belle Pin. Luego hicieron otra película que se llama Grand Central, y tienen pues una relación muy fuerte, ¿no? Muy estrecha. De hecho, al final han descubierto juntos, ¿no?, pues un poco cómo hacer cine y todas estas cosas. Son 3 pelis las que ha dicho que están como conectadas, no en términos de historia, pero sí en términos de la carrera, ¿no?, de la relación. Y esta tercera era su película más ambiciosa, ¿no?, una película histórica, una película sobre el punto de vista europeo antes de la guerra, ¿no? Como una situación de cómo te sientes o cómo se sentían antes de la guerra, donde se sabía, había una intuición de que venía algo muy desastroso, muy horrible, pero en cambio todo estaba como muy perfecto, ¿no? Tanto el arte como la arquitectura como la música, aunque había este sentimiento de que venía algo horrible, todo era muy perfecto, ¿no? Y entonces decidió en esta banda sonora utilizar la orquesta para mostrar esa metamorfosis que sufrió el arte en este periodo, donde la música empieza a ser mucho más abstracta, a descomponerse más que componerse, ¿no? Con compositores como Debussy o Ravel, y toda esta influencia es la que él utiliza en esta banda sonora, ¿no? El contraponer ese viejo mundo donde todo era bonito, todo era armónico, y con este otro nuevo mundo después de la guerra, donde ya todo ha quedado arruinado después de la guerra, pero además la ambición del artista, de hecho, es arruinar un poco más, ¿no? Buscar esa ruina, ¿no? Ahora poniendo unas notas incorrectas aquí, ahora usando pues estas notas incorrectas para esa composición, ¿no? Que de aquí luego surge, pues, por ejemplo, el jazz, ¿no? Un tipo de música como es el jazz. Y estas son pues un poco todas las ideas que ellos tenían al componer esta música, esta idea de metamorfosis. Also, we had the fantasy to
to mix so the classical orchestra and some elements from the future, because that's the case of the main character. She has feelings coming from the future. So I wanted to put some modern synthesizer into music from that period of time. Mm-hmm. Sí, que además aquí también resulta que la protagonista tenía como una especie de predicciones sobre el futuro, de sentimientos sobre el futuro, con lo cual mezcló esa orquesta clásica con sonidos de sintetizador, pues para mostrar esta cuestión, ¿no? Del personaje principal. Sure. So then you did another film with Frank Calhoun from Maniac. The Amityville, The Awakening, another Amityville saga. It was like it was not a remake, but you know, like a new installment in a way. No? I'm curious. Do you enjoy horror films? Not working in horror films. I mean, you like watching horror films because. For example, in an interview, a composer that it's very well known for horror films, as Marco Beltrami, he said he hates seeing horror films, and he's masterful at doing the scores for horror films, but he does not like to watch a horror film. What's your case? No, I'm passionate with cinema in general. So I love romance, I love comedies, I love horror movies. There are so many bad examples of horror movies that I can't say I love horror movies. It would be ridiculous to say that. A bit like I love comedies. No, I just love when there's a point of view. I love where there's something interesting somewhere. And what I like with horror movies, maybe more than with comedies, etc., is that it's a territory where you can express some very experimental feelings and some very subtle moods. Because the audience for movies are some people that are in demand of something different. They want something strong, different, something that will make them feel probably uncomfortable, but sometimes it can be in a very good way. And that's why I think that our movies are so interesting. And so I think it's just a beautiful territory of experiment. But I could quote David Lynch, and is he a horror movie director? I don't think he's considered himself as a horror movie director, but I think he's a very good example of how, the link between cinema, just let's call it cinema, if you know what I mean. Mm-hmm. And so, for instance, Amityville, The Awakening from Frank Calhoun, I think it's a really shitty movie. It's really the typical example of what's a bad horror movie. And how come it's so bad? It's because Frank Calhoun is a very cool guy, and he had some beautiful ideas that he put in this movie, but Jason Blum considered that this movie was made for a very specific category of audience, probably teenage American kids, and they were not supposed to be watching a good movie. They were supposed to watch a very typical classical standard movie where the guy is killed, blah 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 blah. Yeah. So all the good parts in Frank Calhoun director's cut has been removed and replaced by a very flat, shitty horror movie. I think it's very often the case in the cinema industry. That this happens. Yeah. But just to say that it's not because it's an horror movie that I would like it or not. It's just that some are so interesting, like Hereditary, for instance. I'm sure you've seen that one. It's so interesting, the fact that how the scenario is written, how the sound is used in the movie, the little girl doing with the sound with the tongue. It's so brilliant. So I think this movie is great, but it's not because it's an horror movie. It's just that it's so interesting. That's it. Sí, le he preguntado por alguna película como el Amityville Awakening, dirigida por Frank Calhoun. Y sí,
realmente le gustan, ¿no? las películas de miedo, ¿no? Porque hay un compositor famoso, ¿no? Por ejemplo, para hacer películas de terror como Marco Beltrami, que siempre ha dicho que no las soporta, que no puede verlas, ¿no? Y él decía que realmente le encanta el cine, o sea, ya sean películas románticas, ya sean comedias, ya sean también películas de terror, ¿no? Y que no puedo decir que le gusten todas las películas, porque hay ejemplos de malas películas, pues de alguna manera en todos los géneros, ¿no? Pero al final lo que le gusta es que tengan algo que contar, un punto de vista interesante, algo, ¿no? Lo que sí valora en lo que es el terror o el horror es que es un territorio que está abonado a la experimentación, ¿no? Experimentar con esos sentimientos, con esa música, ¿no? Sutil, de modo sutil, y que al final la audiencia normalmente en este tipo de películas pide algo diferente, pide que la trates incluso hasta que se pueda sentir no confortable, ¿no? Con viendo la película, ¿no? Y al final por eso es un terreno pues ciertamente interesante, ¿no? Entonces estaba citado incluso a David Lynch, que no es por ejemplo un director de terror, pero que sí al final tiene ese link, ese enlace directo con el cine en mayúsculas, ¿no? Vamos a decir. Sobre Amityville comentaba que es, por ejemplo, una película pues bastante mala, la verdad. Entonces, es una película donde el director Frank Campbell tenía unas muy grandes ideas, es un tío estupendo, pero el productor Jason Blum quería hacer un producto típico para una audiencia juvenil, teenager, ¿no? Que quería ver pues un producto estereotipado, ¿no? de este tipo de producciones, ¿no? Y pues todas las buenas ideas que tenía Frank pues fueron quitadas absolutamente de la película, y por eso al final bueno, él entiende que la película pues al final no era interesante, ¿no? Que hay películas, ha citado algún ejemplo de película de terror por reciente, pues, como por ejemplo Hereditary, ¿no? Pues que con esos sonidos, ¿no? Por ejemplo, que hacía la chavala con la lengua y todas estas cuestiones, pues que al final tienen un buen guión, una puesta en escena pues interesante. You know, as an artist, I'm just extremely and deeply interested in every kind of feeling and emotions. I think it's one of the most beautiful things to explore the emotions. So why wouldn't I go into the dark ones, into the sad ones, into the fun ones? Everything is extremely interesting. It's just like, imagine someone that would say, okay, I don't like every color. Not to me, red is fine, but blue, no, come on, blue, it's so it's so sad, it's so, it's turn, blah blah. That would be such a stupid remark, And to me, it's the same with our movies. Like, I have some friends who say, "Oh no, our movie, I can't watch it." I'm like, but why would you say that? It's just, you don't like cinema. Yeah. You just don't like cinema. Otherwise, you would be interested in any kind of cinema. And some people, maybe they are scared to be scared, but it's just that those people, to me, are not interested enough in who they are. Sí, dice que además el cine al final, como artista, lo que valora es todas estas oportunidades, ¿no? de explorar emociones, de explorar sentimientos, todo este canvas, ¿no? que de alguna manera la película le produce, ¿no? Esto es como, por ejemplo, en los colores, ¿no? Tú puedes, no concibe que alguien pueda decir, hombre, sí, pues el rojo está muy bien, pero el azul es que, fíjate, es que aburrido, es que no me gusta, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces cuando la gente dice que no le gusta cierto tipo de películas es porque realmente lo que no les gusta es el cine, ¿no? No acaban de ser ser aficionados al cine, ¿no? Hay alguna persona que sí le gusta que le asusten, ¿no? con esa película, pero que al final son problemas más de uno propiamente, ¿no? De cómo es como persona, más de cómo te aproximas a la película, ¿no? Okay, the next one is very fun and wild. It's Revenge by Coralie Farget is the name? Coralie Farget. Coralie Farget.
it's another highlight in your career. But your score is almost a techno dance in sometimes. No, did he ask it for this approach, for this kind of while electronic? Sorry. Again, I don't really know what I'm doing when I do something. I really follow my instinct, and I'm really like, okay, I it's a bit like I put myself in a trance state. Yeah. So I'm really like, okay, I feel inspired or not by a movie. And with this movie, you are inspired? When this movie, Revenge was very inspiring, but the pictures, just the it's so, because it's almost silent. I mean, there's almost no dialogue. No. It's only a hunt. Yeah. So there's something again very operatic, or we could say, as you said, some kind of choreography between the hunt, the hunted, and the hunters. And so to create music for this, it's really a fantasy for a composer, because it's so simple and it's very conceptual. So I'm not surprised that you feel some techno dance. It's because there is that vibe, because it's very modern. It has to be extremely contemporary. Yeah. So maybe that's the techno that you feel. Yeah. And it's a dance because she's chasing those guys and they are chasing her backwards. So it's kind of a dance between a man and a woman. And the last scene of the movie, I don't want to spoil, but it's really amazing. Really a dance. Yeah. It's really a dance. And Coralie was a very inspired and very inspiring person too. And she was going to the studio to visit me, and she was really like begging for more, like louder, stronger, more synthesizer, the tempo faster. She was really like, come on. She was, kind of like a bit hysterical. It's like in the movie, like the movie. Exactly, that's exactly the right word to describe the movie. It's really hysterical, and so that was a very. It's like if I was on drugs, But the drugs absolutely. It was really like I couldn't help it. It was so bloody. There is a moment in the movie when she take peyote. So so everything is linked. You're right. Yeah. So so that's how it went. I have to say it was the maybe the most experimental movie I did. It's weird because it's supposed to be a genre movie, a gore movie, a horror movie. I don't know how to name it, but to me, it's mostly experimental and very conceptual. Yeah. There's no dialogue. There's almost only sun, blood, and and flesh. So that's really cool for sure. Yeah. It's a very cool movie. Yeah. Sí, preguntaba a David sobre la película Revenge de Coralie Foger. Que es otra de los puntos álgidos de su carrera, ¿no? Una banda sonora muy electrónica, casi con un carácter de techno dance, ¿no? Y le preguntaba por sus influencias, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pensando cuando compuso eso? Rob contestaba que él sobre todo se deja llevar por su instinto, ¿no? Y casi que se pone como en un estado de trance, ¿no? Para cuando compone estas películas. Y realmente Revenge fue una película muy, muy inspiradora. Es una película prácticamente muda, con muy poquito diálogo y muy operática también, ¿no? Es una película también sobre una caza, sobre alguien quien es cazado, que se convierte a su vez luego en cazador, ¿no? Y que al final fue una película muy simple pero muy conceptual, de una manera muy agradable de hacer, y que efectivamente ese vibe de techno dance es lógico que lo notáramos, porque se le pidió una música pues muy electrónica, muy moderna, contemporánea, y que de alguna manera reflejara esa caza, ¿no? Que al final, incluso en las últimas escenas de la película, es casi como un baile entre cazador y cazado, ¿no? Entre un hombre y una mujer en una casa, ¿no? Coralie en este caso fue muy inspiradora, se venía a verle, le suplicaba que fuera todo más ruidoso, más sintetizador, todo más, casi llevándolo a un gusto casi de histerismo, ¿no? Que es una buena forma
de definir la película, ¿no? Como histérica, ¿no? Era casi como estar drogado, como estar drogándose el componer esta película. Él lo percibió como una película efectivamente muy experimental, aunque refiere a una película de género, gore o de terror, pues un poco una mezcla de géneros, pero que él la tuvo como una película muy conceptual y muy interesante de realizar, efectivamente. Okay, totally different project for it's wait Ansel Reduce. Wait for it. It's okay. Ansel Reduce. It's Say it again. No, it's okay. David, try you. Well, my French is not better, but Ansel Radio. It's a movie based in a Japanese manga. Un ciel radieux. Si, Okay. Like I said. But okay, it's another of your score released on CD. What can you tell us about this score, about this project? It's totally different. Yeah. So it's a movie directed by Nicolas Boukrieff, again, the guy from Made in France. It was adapted from Taniguchi manga, who's a famous mangaka, very poetic, very subtle, very it's really pure Japanese poetry. I'm in love with his work, and so it was a pleasure to be chosen to make the music for this one, because it's rare that he's adapted on cinema, because he died after a while, but he didn't want to be adapted anyway. So this movie in a way had to be in the music had to be in a space between the earth and the sky. Some kind of inter reality, because it's about ghosts, but ghosts living on Earth and facing each other in a way. So the reality of the music had to be somewhere really in between dreams and reality, in between life and death. Like this, very typical Japanese conceptual thinking. So the director wanted me to, what he said is like, I want 1 hour and a half of Brian Eno atmospheric music. So that was his guide. I didn't go for that. That was very interesting. But no, he wanted a lot of music. He wanted the movie to be bathed in music. He wanted to be like you fall asleep for 1 hour and a half, So when you're falling asleep, you are precisely in this in-between moment, between reality and dreams, or that kind of stuff. So that was the state of mind. Then I can't explain what I did. So that was my state of mind. But then I don't know how it finished like this, because it's a very bizarre music, I have to say. And again, I'm not into self-analysis. It's very instinctive the way I work, so I can't say more about this, but I like this movie and this music very much. Pues le he preguntado por Ansel Radio, una película también dirigida por el director de Made in France. Le gustó, que está basada en un manga de un autor japonés muy poético. Taniguchi. Muy poético. Es curioso además, y le encantó que le eligieran para hacer esta película, porque el autor siempre había dicho que no quería que se adaptara a este manga, y de hecho murió antes de verlo, pero al final se hizo la película, ¿no? Es un manga además, y la música lo refleja, ese espacio entre el cielo y la tierra, ese espacio de interrealidad, de alguna manera, ¿no? Porque al final es una historia sobre fantasmas, o fantasmas que viven en la tierra, que se encuentran entre ellos, y siempre está en ese espacio entre el sueño y la realidad.
la vida y la muerte, temas pues efectivamente muy japoneses, ¿no? El director quería como que compusiera como 1 hora y media de música, o sea, que cubriera toda la película de música atmosférica. Al final no es lo que hizo, pero que al final lo que se refleja es ese estado de duermevela, ¿no? En el que estás cuando te estás quedando dormido, ¿no? Y esa es la música al final, que le parece que es una música pues muy extraña, pero que salió de su instinto, pero que al final efectivamente es una película en la que está muy contento de trabajar y es una película que le encanta, le gusta muchísimo. Talking about releases, CD releases and vinyls, how important do you think is to have your music released, for the audience, and which is your favorite format of this? I'm not a fetishist, but I'm a collector. I have many records at home. Of course, I prefer vinyls, and I only listen to vinyls at home. I have only a turntable and a old school system, and I'm very attached to just the object and the move you have to make to put the needle on the record, and the color of it, and the little scratches and the cracks, etc. I'm very attached to it. It's probably related to my childhood memories and the fact that when I was a kid, it was only on vinyls and also on tape. But anyway, so for me, it's very important to be able to deliver this feeling to my audience. So for the people interested, that they can get my vinyls and my records and have this sense of emotional attachment and relationship to my music. Also, as a visual artist, when I was younger, and I'm still a bit working to this, I love covers, I love drawings, I love to collaborate with other artists, so visual artists, such as directors, actually. So to me, to have a nice release, a nice object, it's really a way to continue the work I've been doing on the movie, actually. And though it's a bit frustrating because most of the time I can't do exactly the thing how I want it to be done, because there's a producer, there's a budget, there's also a limit, because on a record you can put 40 minutes of music, and most of the time my scores are 1 hour or more. So there's always this kind of frustration, but it's also good to be frustrated, and it leaves a part of mystery, I guess, in my work, which is great. Sí, pues le preguntaba yo sobre qué pensaba de las ediciones discográficas, si realmente él valoraba el hecho de tener su música disponible para el público en CD, en vinilo y en todos estos formatos, ¿no? Y cuál era su formato favorito. Efectivamente dice que no es que sea un fetichista, pero sí es un coleccionista, pues como muchos de nosotros, ¿no? No, nosotros que, no, apenas. Y que su formato preferido es el vinilo, ¿no? Pues prácticamente él solo escucha vinilos, es de vieja escuela en casa, y siente una atracción por lo que es el objeto, ¿no? Cómo se utiliza, cómo pones la aguja, todos esos sonidos, ¿no? Esos scratches que se oyen, y que se encuentra pues un poco muy linkado con un vínculo muy importante al objeto, ¿no? Seguramente por las memorias y por los recuerdos de niñez, donde sobre todo había vinilos y también cassettes, pero bueno, eso ya ha pasado un poco más a la historia, ¿no? Que para él es efectivamente muy importante el poder trasladar este mismo sentimiento a su público, ¿no? Y que puedan también sentir este vínculo emocional con el objeto, con la música, ¿no? Y que además también, como tiene su pasado como artista visual, también está muy interesado en lo que son portadas, dibujos y demás, ¿no? Con lo cual es algo que valora mucho el poder tener un producto, ¿no? Con bien acabado, con su portada y con
un interés, ¿no? Que muchas veces también hay una parte de frustración, ¿no? De alguna manera, porque tampoco puede meter toda la música que él querría, no hay productores, hay más gente, ¿no? Por ahí metida, pero que eso, pues bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Porque al final también deja una parte de misterio, ¿no? Dentro de su trabajo, porque sus scores pues a lo mejor son de 1 hora y en el disco hay 40 minutos, ¿no? Let's go to your last projects. One is the drama, and here comes my French again. Sorry. Trois jours et une vie. Okay. Va ganándome, va ganándome. It has a haunting, beautiful but tense score. I mean, for such a movie. How is your memories? What are your memories from this score? So it's my third score for Nicolas Boukrieff, again him, and actually once again it's been the same. I didn't mention that, but it's been the same every time I've been working with him, with Nicolas Boukrieff. What I do in the first place is what is in the movie. So he gives me the script, I read it, then I compose, I don't know, an hour of music, and I deliver it to him, and he said, okay, that's the music of the movie. And that's as simple as that. It's a perfect match. It's really rare, so rare enough to mention it. We get along perfectly with Nicolas Boukrieff. His cinema, at least, because him, I don't know why, we are not that close, but his cinema and my music are perfectly well together. And we understand each other work perfectly. So it's a beautiful relationship in a way, because it means that my instinct is exactly what he wants for his movie. So that's what happens again for Trois jours et une vie, which is a very dark and sad story of a kid being killed by another kid. That's why it's so sad and strong. It's because it's an infanticide between two kids, which is horrible, of course. And so to compose the music for this put me in a kind of deep state of mind again. But it was very inspiring because it's so sad, and it's some spaces in your sensibility that you don't explore very often. You know, like it's not rare to see a murderer being an adult killing another adult, but two kids, it's something very disturbing. Yeah. And to create the music for this, and how the guilt of a kid knowing that he's a murderer and trying to hide it, etc. Those kind of feelings were very inspiring. So it was of course a very, very, very sad music. I'm not sure. Maybe it's one of the music I can't listen like at home at all, because it's too sad. It's too much. It's too dark. Sí, pues preguntábamos por uno de los últimos trabajos, de nuevo otra vez con su amigo Nicolás, que no lo ha dicho antes, pero que efectivamente con Nicolás tienen una relación muy estrecha. De hecho, él lo que hace es que le emplea el guión, él compone una obra de música y prácticamente esa es la música que luego va a quedar en la película. Tiene una relación tan estrecha como esta, ¿no? Y que realmente es una relación muy bella, y que su instinto musical, su música, digamos, y el cine y su cine, el cine de Nicolás, pues se complementan de una manera pues tan sorprendente como esta, ¿no? La película, la que habíamos dicho, Trois jours et une vie, es una película muy oscura, muy triste, porque va sobre un niño asesinando a otro niño, sobre un infanticidio, y para componer, pues de nuevo se puso prácticamente en trance, ¿no? Otra vez, decía, ¿no? De nuevo, y que, aunque fue una película muy inspiradora, y que le permitió, pues, explorar espacios que normalmente pues no sueles explorar, ¿no? Sensibilidades, es una película
muy turbia, porque tienes de alguna manera que reflejar ese sentimiento de culpa de un chaval, ¿no? que ha matado a otro. Un asesinato entre adultos es algo más común, pero no en este caso, ¿no? Que es una música tan triste, ¿no? Que prácticamente él no puede ni escucharla en su casa. The next project is Papicha. Okay, great. It's not French, so okay. It's a film set in the 19th about a girl dreams in a post-war Alger. It's beauty, a very optimistic score. Tell me about this project, this special project. It's a different project. Yeah, this movie was an instant crush for me. I read the script and it was so clear and so brilliant and so simple. I knew instantly I wanted to do the music for it. Though the first edit I saw of the movie was so well shot with beautiful actress and everything was so well made, I couldn't think of a music. It was silent. I mean, not silent, but there was no music at all. This version was 2 hours long, and I was like, okay, this movie doesn't need anything. Why would I put music on this? It's just beautiful and simple, and you get into all the emotions, etc., etc. But the director, Munia Medour, was right, because she felt that she knew that she needed to shorten the movie a bit. It has to be 1 hour and a half, and then she knew she would need some music to make the thing easier. When you cut a scene, you know, sometimes you need to soften a bit the edit, and the music helps for that. So I tried to respect my first feeling as much as possible, which was to be as behind the picture in a way, to be very respectful towards the playing of the actors and towards the story as well, which means I didn't want to push anything. What I would do for another movie is sometimes to make things like darker or funnier or bigger, or to create another dimension of understanding of the movie. But in that case, I just wanted to be discreet in a way, and to be elegant without pushing anything too much. Sí, bueno, le preguntaba sobre la película Papicha, una película bastante diferente de la anterior, y comenta que fue un flechazo instantáneo, ¿no? Porque leyó el guión, le pareció un guión muy inteligente, muy claro, muy simple, y decidió que quería componer la música prácticamente de inmediato, ¿no? De hecho, la primera vez que vio la película, el primer montaje de la película era prácticamente 2 horas, muy bien rodadas, muy poco diálogo, muy poca música, y él le dijo al director, bueno, pero si es que esto no necesita música, o sea, es muy emocional, está todo muy bien planteado, pero el director al final decidió cortar un poco la película y llevarla más bien hacia la 1:30, y ella quería pues que él le ayudara, pues porque efectivamente pues la música ayuda un poco a este editaje, ¿no? de la película. Decidió ser muy respetuoso con su primer contacto con esa película, ¿no? Las primeras impresiones que tuvo por la película, muy respetuoso con las interpretaciones de los actores, con la historia, y decidió no realzar las cosas, no hacerlas más oscuras o más grandes, como suele hacer a veces con la música o lo que necesita la música, sino ser pues muy discreto, muy elegante, acompañar muy bien a la película, y ese es el enfoque que decidió para esta producción en concreto. Okay, let's move on. Gretel and Hansel, third film by Os Perkins, son of well-known actor Anthony Perkins. On previous projects, he worked, I think, with his brother for the music department. And how was the beginning of this collaboration? How do you enter in this project? It was quite a moment when I heard about this movie. I knew this movie was made.
I knew it was on production, and I was very interested in being involved because, as you understood, I have a strong relationship to my own childhood, and it's something I really use as an influence and something I love to explore again and again. So to work on a fairy tale, and so the Grimm fairy tale, the Hansel and Gretel, was something very like a fantasy for me. To create a score for this was really something like connected to my childhood. So I was very happy, and I think they hired the first composer and they were not quite happy with it. So they asked me in the very last minute to remake the whole score of the movie. It's often the case in the US production. So the movie was made, it was done, it was edited, everything was done, but the music. So I had like I was watching TV. Lucky guy. I just had to do the music on this movie. So it was very challenging, and I had very few time to do this. Maybe 3 weeks, I think. So there was no time to waste. So I started instantly, and I had only one phone call with Oz Perkins, the director. So it's very surprising. He just told me, "Okay, I love your work. Please, what you need to do is to keep the sense of humor in the movie." So it was a bit intriguing because I was okay, but and where is the sense of humor in the movie? Yeah. So I was a bit disturbed at first, and then I understood that what he meant is that the music shouldn't go with the storytelling, but always offer something with distance. Like when the character is sad or when she's scared, don't play scary music, but try something different. Yeah. Try to mess up the feelings. Try to play with the audience, like to sort of create what I like to say that music should create a third dimension of understanding of the movie, which means there's what is played by the actors, there's what is on the set, there's the light, but the music is something different that can create some distance, some sense of humor in a way, some voluma, some it's hard to describe, but it's just that, like, if you want to compose the score not for what you see but for the relationship between you and what you see. Yeah. Okay. Almost phenomenology. It's like to understand what kind of relation you want to create between the audience and the movie. Well, let's say it like this. So saying this now, okay, what is it? What is the musical translation of this? I have no idea. That's the music I made. So I didn't want to do a classical fairy tale music, of course. So I didn't want some tinkle bells and some childish melodies, but I'd rather go for this weird idea in the movie, that is that Gretel, first off, it's from the point of view of Gretel and not Hansel. That is first thing. And then saying that, okay, she's a child becoming a woman, and that is witchcraft. Yeah. And the witch that she's gonna meet in the forest is gonna teach her how to be a woman in a way. That's very conceptual, of course. But so that was for me more inspiring, more than, okay, she's a witch and she eats children and she's a monster, blah, blah, blah. To me, it was more, okay, a coming of age movie with a feminist twist. Yeah. Then, again, why I did this music and not another one, I have no idea. But just to let you know about my thinking at this time. Sí, pues le preguntábamos sobre ya el último proyecto de Gretel y Hansel. Efectivamente, él era consciente de que esta era una película que estaba en producción y que quería
quería participar en la misma, pues de nuevo por esa relación tan fuerte, ¿no?, con su infancia, y porque esto de trabajar en un cuento de hadas, pero un poco oscuro, ¿no?, era una fantasía hecha realidad, ¿no?, para él, ¿no?, y que estaría muy contento de trabajar. De hecho, al parecer ya había un compositor que compuso un score y que fue rechazado, y en el último minuto le llamaron y tuvo muy poquito tiempo, ¿no?, para una producción americana, es una cosa que suele pasar, tuvo muy poquito tiempo, tuvo como 3 semanas, ¿no?, para componer la música, y que fue pues un reto importante. Solo tuvo una llamada de teléfono con el director, con Os Perkins, y la dirección, o lo que es lo que le pidió, es que sobre todo con la música se realzara el sentido del humor de la película, ¿no?, con lo cual le dejó como muy confundido, ¿no?, prácticamente, pero que efectivamente lo que entendió que quería decir es que la música al final no tenía que ir con la historia, ¿no?, que tenía que mantener una distancia, es decir, no poner música de miedo cuando pasa una cosa realmente que da miedo, ¿no?, sino que jugar un poco con esos sentimientos del público y que la música creara esa distancia, ¿no?, y realzara con esa distancia el sentido del humor de la película, ¿no? Es decir, una cosa como de metacine, ¿no? No más que de la relación de lo que pasa en la película, la relación de quien está viendo la película con esa película, ¿no? Entonces él decidió no hacer una score clásico de cuento de hadas, ¿no?, utilizando pues campanitas y voces de niños, pero lo que al final la película está explicada desde el punto de vista de Gretel, Gretel, que es una niña que se está, pues de alguna manera, convirtiendo en una mujer, y el hecho de convertirse en una mujer significa también convertirse en una bruja, ¿no? Van a encontrarse con esta bruja en el bosque, que le va a enseñar cómo, de alguna manera, cómo ser una mujer, ¿no? Y eso al final es lo que le sugería un poco cómo realizar la música, ¿no? Esta historia, digamos, de maduración, ¿no?, de dejar la infancia atrás, pero siempre con un punto feminista, ¿no? Y al final no sabe por qué ha salido la música que ha salido, pero bueno, estas son las ideas, o esto es lo que iba él pensando cuando la está componiendo. I love this. What I can tell, I just want to add that I wanted something that would tell about the scare of a mystery. When you understand that you are, it's a bit like how you feel in your life, you know, when you're scared that you don't know what's going to happen tomorrow, and that's what is scary. It's not the monster in front of you that is scary, it's just the fact that you don't know what he's going to do. That's what I wanted to do. So it's about mystery. So I wanted to create a sound that would reflect mystery. So a sound that you don't really understand, something you can't identify precisely. So that's why I thought I would use a mellotron. The mellotron is the instrument you see behind me, the white instrument. So the mellotron is a very famous instrument from the 70s. It's the first sampler. It's a sound, organic sound, like a flute, like a saxophone, like whatever, a voice, recorded on tape, and the tape is played in a loop. And so on every note, there's a tape. So it's organic because it's a real sound recorded, but it's also mechanical because it's a tape on a loop, on a roll. And it's also magnetical because it's on tape, and there's so this weird chemical distance. And I thought that this would be exactly reflecting the mystery of the reality, but being filtered by something you don't know. And also this instrument, because it comes from the 70s and it's been really used by the Beatles, etc., it brings always a kind of nostalgia. And to me, this nostalgia was the reflection of her leaving her childhood behind her, in a way. Yeah. So she was already nostalgic of what was behind.
So to mix this mellotron sound with brand new, very modern Moog synthesizers would make the music. So I bought all these instruments because I knew I had a few time to do it and started to make music with it. Sí, también añadía que al final una de las cuestiones en lo que quería reflejar en la música es ese terror que tú puedes sentir porque no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Ese concepto del misterio, ¿no? Que de alguna manera reflejar en el sonido ese misterio, ¿no? Esa incertidumbre. Y que para eso pensó en usar el instrumento que nos ha enseñado, que es el mellotron, que es un instrumento de los 70s, que es el primer instrumento de sampleador, ¿no? que hubo, pero que es un sonido orgánico, es decir, hay una cinta que se toca como en un loop, pero que es un sonido real, el que sale del instrumento, a la vez que mecánico, porque tiene elementos mecánicos, así como magnético, porque hay cinta magnética, ¿no? También involucrada en ese sonido. Pero lo más importante es que este instrumento reflejaba este misterio de la realidad y entraba también el elemento de la nostalgia en lo que nos ha contado antes de Gretel, ¿no? El reflejo un poco de su infancia en este camino hacia la mujer, ¿no? Y que básicamente con los sintetizadores y Moogs esto es lo que utilizó, compró los instrumentos y como tenía poco tiempo, pues para componer la música es todo lo que utilizó para ello. I just wanted to say that to explain how I think an idea can become a sound. Uh-huh. Sí, es lo que él estaba explicando antes de cómo una idea puede transformarse o ser un sonido, llegar a ser un sonido. Yes, it's an amazing project. The aesthetic is fascinating, the movie, and your music is. I think the artistic side of the movie is top. Is something. Yeah. You see, that's exactly what I said about horror movie. So this movie is considered as an horror movie, so it's been rated, I don't know, PG something in the US, which means, okay, it's an horror movie, but to me, no, it's just an artistic project, very strong, with a very strong idea, aesthetic idea. Like the picture is so beautiful, the color, it's amazing. The music, yes. Everything is so strong. So why should it be named horror movie? No, it's just a very interesting modern reading of the Grimm tale. So yeah. I agree. Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Que para él esta película es como una obra de arte, ¿no? Es decir, ha sido, de hecho, en los Estados Unidos tiene un rating de autorizado para todos los públicos, ¿no? Acompañados, y que es un proyecto artístico con una estética muy fuerte, o sea, muy bien conseguida, tanto a nivel de fotografía, de color, de ambiente. No es una película de terror al uso, sino que es realmente una obra artística. Robin, any project that you can talk about with us in the future? I'm working right now on a movie with Alexandre Aja. So it's not even shot yet. I'm just working on the first music right now. I'm not sure when it's going to be released, but it should be. I can't tell much about it because we just started, but just to let you know that I'm working on the next Alexandra. Great news. Which is great news for me too. I'm really happy to be back with him. Yeah. Sí, pues le preguntaba sobre algún proyecto que pudiera contarnos y dice que sí, que efectivamente está empezando a trabajar ahora para la siguiente película de Alexandre Aja, que todavía no ha sido ni siquiera rodada, tampoco sabe cuándo se va a estrenar, pero que sí, que efectivamente es una muy buena noticia a compartir, pues que está con ese nuevo proyecto. There's also a movie I did a few months ago that should have been released, but because of the COVID-19 it was delayed. And I think it's just been bought by Amazon, so it should be released on Amazon pretty soon. It's called Run, Sweetheart, Run.
It's directed by a female director, American, named Shanna Fest, and it's a Blumhouse movie. So again, it's labeled horror movie, but it's not. It's really a feminist, outraged run into the nighttime Los Angeles. Wow. Mm-hmm. Really cool movie. You will like it. I'm sure you will like it. Of course. Y dice que hace unos meses también ha acabado un proyecto que ahora se ha retrasado por toda la crisis del COVID, pero que lo ha comprado Amazon, por tanto a lo mejor lo podemos ver en breve, que se llama Runs Without Run, de una directora americana, Shanna Fest, una producción Blumhouse, de nuevo, pero que es muy, muy interesante, ha dicho, una película con un toque feminista muy, muy fuera de onda, o sea, muy, muy, muy loca, y es como una especie de incursión salvaje dentro de la noche en Los Ángeles, ¿no? Es una película que a él le encanta y que dice que nos va a encantar a todos. Great. That's all, Robin. 2 hours. Only 2 hours? Only 2 hours. Okay, now we have to be back in the real world now. Yeah, so... Yes. Yeah, we need to. Thank you very much, Robin. You're so welcome. It was a really good conversation. I'm really glad. And for us, and for David and me, the Davids, it's a dream come true. Yes, it's a dream come true. Wow, big words. Great. So take care, and gente que nos estáis viendo, bueno, le he dicho en inglés, ha sido un sueño hecho realidad entrevistarle, y nada, a vosotros pues ya habéis visto, espero que os haya gustado este formato que es nuevo. Robin lo ha abierto y va a ser genial porque creo que vais a aprender mucho los que no conocéis su música. Hemos hecho un recorrido por tal vez lo mejor de su obra, que tiene mucho, y ya veis qué joven es, qué envidia, ¿eh? Y bueno, pues nada, que nos veremos en el siguiente programa. Así que nada, y David, oye, genial, muchas gracias, eres un crack. O sea, muchos años de práctica en los festivales traduciendo las charlas, ¿eh? Yeah, yes. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Bye, guys. Thank you. Bye. Bye.